এটা Redmi Note 8 এর একটা ভাঙা ডিসপ্লে গ্লাস চেঞ্জ করব। এটাকে সুন্দরভাবে কেটে ফেললাম। দেখেন কত সুন্দরভাবে কাটলাম। কাটার পরে আমরা চেক করব যে ডিসপ্লেটা ওকে আছে কিনা। আমরা এখন এই ডিসপ্লেটা চেক করব, যে ডিসপ্লেটা কাটলাম এই ডিসপ্লেটা চেক করব যে ডিসপ্লেটা ভালো আছে কিনা। আমাদের ডিসপ্লেটা এখন ভালো আছে, যে লাইট আসতেছে, ব্যাটারিতে প্রবলেম এর জন্য ডিসপ্লেটা আছে। রিমুভাল ইলেকট্রিক, এটা দিয়ে আমরা গ্লোটা রিমুভ করব। Esto,